symmetric property, right? And one more, distance of x y is always less than or equal to distance of zy. That I am introducing one more point z, and the total distance from x to y is obtained by distance of xz plus distance of zy. That is called triangular inequality. Triangular inequality. Distance of x y is always less than. Okay, base చేసుకొని ఏంటంటే నేను I can define the open set. చూడండి, I will share the screen. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను, ఒక్క నిమిషం. Is it visible? Screen కనపడుతుందా? Yes, screen కనపడుతుందా? Speak anyone? Yes, sir. Okay. So this is our next topic is open sets and closed sets in real number system. So just now I here. Let A and B are any two real numbers. Only properties must be whenever the distance. Second one, modulus of A minus means it is symmetric property. The distance from A to B is always equal to distance from B to A. So we are getting some signals problem. Okay, once again I will share the screen. Screen share చేస్తానండి. Please don't make noise. So this is distance of A minus B is equal to distance of B minus. It is called, second property is called symmetric condition. Third one, distance of A minus B is always less than or equal to distance of A minus B plus distance of B minus C. Means in between A to C, I am introducing one point in between A to C. I am introducing one point B, and I want to get the total distance from A to C. It is given by A to B distance plus B to C distance. It indicates total A to C distance. So that is called triangular inequality. So whatever the point we are going to take B, that must be in between A and C. అంటే A and C లో ఒక పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను, ఆ టోటల్ డిస్టెన్స్ AC రావడానికి AB plus BC యాడ్ చేస్తున్నాను. సో a set A of R is called an interval if x comma y belongs to Z, Z belongs to R is such that Z must be belongs to in between A XY మధ్యలో ఉండాలి. సో ఇట్లా ఉంటే దీని ఏమంటారు, ఇంటర్వెల్ అంటున్నాను. నెక్స్ట్ we have four types of intervals. One is open interval, closed interval, semi-closed, semi-open interval. Let me discuss one by one.
A comma B. Open interval A comma B. What is the meaning of open interval A comma B? Yes, anyone? A comma B. Open interval means if I say Why is A X comma belongs B to open not interval A comma B. included? Yes, and it means X belongs to A B. It indicates not A and B. It does not take B. X does not take the endpoints A and B, but it will take the in between A and B. That is open interval. So that's why I'm writing like this here. X belongs to R is such that in set form, open interval A comma B, I'm going to write in set form. X belongs to R is such that A less than X less than B. It means strictly X will take the values in between A and B, not endpoints. It is called open interval antunnam. Next, let us suppose X belongs to closed interval A comma B. What is the meaning of closed interval A comma B? Yes, X belongs to closed interval values in between A and B, including A and B also. And endpoints కూడా తీసుకుంటారు. Yes, here I am going to write the closed interval AB set form is X belongs to real number system or are such that A less than or equal to X less than or equal to B. Okay, A less than or equal to X less than or equal to B. It means X will take the values in between A and B, including endpoints AB also. This is called closed interval. Next, semi-closed, semi-open it ఉంటుంది చూడండి. Yes, I am taking the closed symbol for A limit, A point, left side, and open for B. So, closed interval A comma B equal to X belongs to R such that the meaning ante X will take the values in between A and B, including A only, but it not take B value. Okay na? ఎందుకంటే ఎట్లా రాస్తున్నా A less than or equal to X less than B. This is called left closed and right open. This is semi interval interval, semi open interval. Next, similarly, open interval A, closed interval B అంటే ఏంటి X will take the value in between A and B. It will take the A value. Less than or equal to అంటే ఏంటి X will take the in between AB values, including B value, but X does not take the A value. This is called left to open, right closed interval. Okay, and all these intervals are bounded. They all are bounded sets, bounded intervals. ఎందుకు A, B are countable quantities ఉన్నాయి. If I take instead of A, B, if I take infinitive, either it may be plus infinity or minus infinity, in that situation it will goes to yes, in that situation it will goes to unbounded intervals. చూడండిగా all these intervals are bounded. In the above intervals with open ends A or B, both are minus into plus infinitive, both are minus into plus infinitive, then which indicates the intervals unbounded intervals. This is ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని I will going to move the definitions of open set and closed set. Okay na? First come to the definition of this. If A belongs to R and epsilon greater than 0 is a real number, then the set X is such that X belongs to R. Modulus of X minus A less than epsilon is called epsilon neighborhood of A. What is the meaning of neighborhood of A? Yes, what is the meaning of neighborhood of A? Yes, just I will explain this value. What is the meaning of neighborhood points of A? Anyone? Becoming close to the point but not yes, equal. Yes, they are near to A but not exactly A. Okay, yes, I will show it. 1 minute. Right, epsilon neighborhood means just see that. Yes, here suppose in a space I'm taking a point 2. Okay, now I want to find the neighborhood points of 2, the nearest points of this neighborhood points of 2 means I'm going to take epsilon greater than 0, whether it may be epsilon or you can take delta. So here epsilon or delta indicates it is the smallest positive quantity. Smallest positive quantity means almost it will go to write the neighborhood points of 2. So I'm going to write this is
2 minus nearest లేదా neighborhood points of 2. It means 2 minus epsilon value 0.00001 and 2 plus 0.0001. So what about the results? This is 1.99999 something. This is 2.00001 something. Means almost these are equal to 2 only. So these are the nearest points of 2. So if these 2 points also belongs to the given intervals, then we can say it is open set అంటున్నాం. ఓకే, దీన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్తా చూడండి. అంటే దీస్ ఆర్ ద నైబర్హుడ్ పాయింట్స్. జస్ట్ 1 minute. Yes, see, if A belongs to R, epsilon greater than 0 is a real number, then the set x such that x belongs to R, x minus a less than epsilon. అంటే x minus a less than epsilon అంటే ఇక్కడ 2 ప్లేస్ లో నేను a తీసుకుంటున్నా. x minus 2 less than epsilon means if you remove the here, what is the meaning of this? జస్ట్ ఇవన్నీ టెర్మినాలజీ మీకు తెలియాలి. here ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నా మోడ్యులస్ ఆఫ్ x minus a less than epsilon. What is the meaning of this? If you remove the mod, it will lies in between x minus a lies in between minus epsilon to plus epsilon. నాకు ఈ మిడిల్ టర్మ్ క్యాన్సిల్ చేయాలి. సో ఐ వాంట్ టు క్యాన్సిల్ దిస్ మిడిల్ టర్మ్ సో దట్ ఐ కెన్ యాడ్ ద బోత్ త్రీ సైడ్స్. a plus a epsilon minus a less than x minus a plus a less than a plus epsilon. సో నేను a యాడ్ చేస్తున్నా so that here minus a plus a get cancel, x lies in between a plus epsilon to a minus epsilon, like this 2 minus epsilon to 2 plus epsilon. ఇక్కడ 2 plus లో a ఉంది. Okay, so it means x lies in between 2 minus epsilon to 2 plus epsilon means these are the two neighborhood points of a. These are the neighborhood points of a. ఇట్లా నాకు ఈ ప్రాపర్టీ ఎగ్జిస్ట్ అయితే, if modulus of x minus a less than epsilon, if it exists, then we can say the point, the set is ఏమంటున్నా చూడండి ఇక్కడ. Yes. So if a greater than a, sorry, if a belongs to R and epsilon greater than 0 is a real number, then the set x is such that x belongs to R, modulus of x minus a less than epsilon is called the epsilon neighborhood points, is called the epsilon neighborhood of a. And it is very easy to show that this is open interval. So ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు ఇంటర్వల్ ఇట్లా ఉంది అంటే neighborhood of the interval a, for example 2 minus 1 by 4, 2 plus 1 by 4. So here 1 by 4 is the neighborhood of 2. 1 by 4 is the neighborhood. 2 లకెళ్ళి 0.025 తీసేయండి, 1 by 4 means 0. 2 plus 1 by 4 అంటే 2.25. So 1.75 and 2.25 are the neighborhood points of 2. So వీటిని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ coming to the next one, open set. Let a subset of R and an element a belongs to a if there exists a real number epsilon greater than 0 is such that epsilon neighborhood of a is contained in a, then the point a is called interior point. అంటే నీకు నైబర్హుడ్ పాయింట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే దాన్ని ఏమంటున్నాడు ఇంటీరియర్ పాయింట్ అంటున్నాడు. అంటే a plus epsilon is the interior point of a. Let a subset of R and a belongs to a if there exists a real number epsilon greater than 0 is such that epsilon neighborhood of a is contained in a. అంటే నీకు ఆ ఎప్సిలాన్ నైబర్హుడ్ పాయింట్స్ మళ్ళీ a లోనే వచ్చినాయి అనుకోండి. టేకింగ్ వన్ సెట్ a నుంచి ఫస్ట్ ఎప్సిలాన్. The meaning of this here is interior point. Interior point means suppose a is any set, okay, and a belongs to a. ఈ సెట్ లకి ఒక పాయింట్ తీసుకుంటారు, a belongs to a. ఇప్పుడు ఈ a కు as for this a I will going to find a neighborhood points. అంటే a plus epsilon and a minus epsilon. I will going to find these two quantities, a minus epsilon, a plus epsilon.
ఏకు నైబర్హుడ్ పాయింట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటున్నా, ఈ పాయింట్స్ కూడా నాకు సెట్ ఏలోనే ఉన్నాయి అనుకోండి. అర్థమవుతుందా? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలోయింగ్ మీ? ఇఫ్ ద నైబర్హుడ్ ఆఫ్ ఏ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ద సెట్ ఏ, దెన్ అప్పుడు ఏనేమంటా ఇంటీరియర్, అప్పుడు ఈ పాయింట్ ఇంటీరియర్ పాయింట్. ఓకేనా? ఎస్, చూడండి. I will share the screen. Neighborhood point, okay na? One minute. Right. So let A subset of R and A belongs to A if there exists a real number epsilon greater than 0 is such that the epsilon neighborhood of A is contained again A, then the point A is called interior point of A. అప్పుడు ఆ ఏ నేమంట సెట్ ఏలో ఇంటీరియర్ పాయింట్ అని చెప్తున్నా. ఇట్ ఇస్ ఇంటీరియర్ పాయింట్ if A subset of R and if every A belongs to A is an interior point of A, then A is called open subset of A. Yes, ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఓపెన్ సెట్ చెప్తా చూడండి. ఓపెన్ సెట్ ఏమంటున్నా, అట్లా నాకు ఒక పాయింట్ సెట్ ఏలో ఒక పాయింట్ తీసుకుంటున్నా, ఏ పాయింట్. ఫర్ దట్ ఏ పాయింట్ ఇఫ్ ద నైబర్హుడ్ పాయింట్స్ అగైన్ బిలాంగ్స్ టు ఏ అని చూస్తున్నా, దెన్ అక్కడ ఏమంటున్నా ఇంటీరియర్ పాయింట్. అట్లా ఏ పాయింట్, బి పాయింట్, సి పాయింట్, డి పాయింట్, ఇన్ ఆల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ పాయింట్స్ ఆఫ్ సెట్ ఏ లో ప్రతి పాయింట్ నైబర్హుడ్ పాయింట్స్ మళ్ళీ ఏలోనే వచ్చిన అనుకోండి. బి నైబర్హుడ్ పాయింట్స్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ఏ, సి నైబర్హుడ్ పాయింట్స్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ఏ, డి నైబర్హుడ్ పాయింట్స్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ఏ, దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ఎంటైర్ సెట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఓపెన్ సెట్ అంటున్నాం. ఓకేనా? సియర్ అర్థమైంది ఓపెన్ సెట్. ఇది కొద్దిగా డెఫినేషన్స్ ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకుంటాం, అదర్వైజ్ we can't understand the next coming theorems. ఓకేనా? whatever the theorems we are going to discuss in next coming classes, they are completely depends on these basic definitions only. See ఉంటున్నా. ఎస్, ఓపెన్ సెట్ అంటే డెఫినేషన్ చూడండి. ఓపెన్ సెట్ ఏమంటున్నా, ఫస్ట్ ఏ ఈజ్ ఎనీ సెట్, ఏ ఈజ్ ఎనీ set and for this set in this I am taking one point A. This is one of the point which is belongs to A. దీనికి నేను నైబర్హుడ్ పాయింట్స్ కనుక్కుంటున్నా, A minus epsilon, A plus epsilon. Okay, these are the two neighborhood points of A and these 2 points also belongs to A అనుకోండి. అప్పుడు what is A? A is interior point అంటున్నా. అట్లా సపోజ్ ఇంకో పాయింట్ ఉంది అనుకుందాం, B belongs to A. Okay, A is the one of the point in A and let us suppose one more point B belongs to A. ఇప్పుడు ఈ B పాయింట్ కూడా అంటే ఇంటీరియర్ పాయింట్స్ కనుకుంటా, B minus epsilon, B plus epsilon. If these 2 points also belongs to A అనుకోండి, అప్పుడు B ఇంటీరియర్ పాయింట్ అవుతుంది. అట్లా C belongs to A, C ఇంటీరియర్ పాయింట్, D belongs to A, D ఇంటీరియర్ పాయింట్. అట్లా లైక్ దట్ ఒక n పాయింట్స్ ఉన్నాయి. N belongs to A కూడా ఉంది, N కూడా ఇంటీరియర్ పాయింట్ ఉంది అనుకోండి. If whatever the points we are going to take in set A, all these are not only points, all these are will become interior points అయితే అప్పుడు ఏమంటున్నా ఈ సెట్ ని ఓపెన్ సెట్ అంటారు. అంటే ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ అన్ ఇంటీరియర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ, దెన్ వీ కెన్ సే ఏ ఈజ్ ఓపెన్ సెట్. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఈ ఓపెన్ సెట్ డేట్ చేసుకుంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా చూడండి. ఎగ్జాంపుల్స్, ఎవ్రీ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఓపెన్ సెట్. ఎందుకు? ఈ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ లో నైబర్హుడ్ పాయింట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, నైబర్హుడ్ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని ఇంటీరియర్ పాయింట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. సో ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ is a interior point, therefore this entire open interval set is open set అంటాం. ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఎంప్టీ సెట్ తీసుకుంటా. ఎంప్టీ సెట్ మీన్స్ దేర్ ఇస్ నో ఎనీ ఎలిమెంట్స్, బట్ ఎవ్రీ ఎంప్టీ సెట్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఓపెన్ సెట్ బికాస్ ఇట్ హ్యావింగ్ నో పాయింట్స్, therefore nothing we have to prove, therefore it is always open set. అంటే ఓపెన్ సెట్ అనేది సారీ ఎంప్టీ సెట్ అనేది ఓపెన్ సెట్ అవుతుంది as well as క్లోజ్డ్ సెట్ అవుతుంది. కానీ ఆఫ్ కోర్స్ క్లోజ్డ్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్? Yes, are you able to follow me? అర్థమవుతుందా? స్పీక్ ఎనీవన్? Yes, sir. రైట్? ఓపెన్ సెట్ ఏంటంటే దీన్ని బేస్ చేసుకుని కొన్ని థియరమ్స్ చేస్తామమ్మా. కొన్ని థియరమ్స్ ఉన్నాయి,
అవి ఖచ్చితంగా రావాలంటే ఈ డెఫినేషన్ బేసిక్స్ డెఫినేషన్ తెలిసి ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఒక పాయింట్ కు నైబర్హుడ్ పాయింట్స్ ఎట్లా డిస్కస్ చేస్తున్నా, ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ కు నైబర్హుడ్ పాయింట్స్ ఎట్లా డిస్కస్ చేస్తున్నా, ఆ నైబర్హుడ్ పాయింట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ నైబర్హుడ్ పాయింట్స్ అదే సెట్ లో ఉంటే, ఇఫ్ ఆల్ దట్ నైబర్హుడ్ పాయింట్స్ ఆర్ ఇన్ దట్ సెట్, దెన్ అప్పుడు ఆ పాయింట్ ని ఇంటీరియర్ పాయింట్ అంటున్నా. ఓకే, ఒక్క పాయింట్ ఇంటీరియర్ చూస్తున్నా, ఆ సెట్ లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్, ఎవ్రీ పాయింట్ మస్ట్ బి సాటిస్ఫై ఇంటీరియర్ పాయింట్ డెఫినేషన్స్. సార్ మీ వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు. ఇప్పుడు దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్తున్నాను, ఎవ్రీ ఓపెన్ సెట్. ఓకే, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, empty set is also an open set because okay, because in empty set there is no any elements, so nothing we have to prove. Suppose ఒక క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ తీసుకుంటా, క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ అంటే ఏంటి, ఇట్ మస్ట్ బి ఒక 5 minutes క్లోజ్ చేస్తాను. సో ఐ విల్ గోయింగ్ టు టేక్ వన్ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్. సపోజ్ ఇట్లా ఉంది. సో క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ అంటే ఏమంటున్నాయి, ఇట్ ఈస్ ద కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్. ఈ ఓపెన్ కాంప్లిమెంట్ అప్లై చేయండి, యూ విల్ గెట్ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్. సో ఎవ్రీ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఓపెన్ సెట్. ఇది ఓపెన్ సెట్ కాని దానికి ఎగ్జాంపుల్. ఎవ్రీ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఓపెన్ సెట్. మరి అయ్యేదానికి ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి. వాట్ అబౌట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఓపెన్ సెట్? ఎవ్రీ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఓపెన్ సెట్, ఎవ్రీ ఎంప్టీ సెట్ ఓపెన్ సెట్. ఓకే, ఇవన్నీ ఓపెన్ సెట్ కి ఎగ్జాంపుల్. కానీ దానికి క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ ఓపెన్ సెట్, రైట్? నెక్స్ట్ come to the next one. I will show the screen. Yes, here example ఇక్కడ చూడండి. Example in real number system, empty set as well as empty set both are open sets అంటాడు. ఎందుకు రీజన్ గురించి చూడండి. అంటే ఎవ్రీ రియల్ నెంబర్ సెట్ లో నీకు ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ కు నైబర్హుడ్ పాయింట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. అంటే నైబర్హుడ్ పాయింట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఇట్ హ్యాస్ ఇంటీరియర్ పాయింట్. అంటే ఇంటీరియర్ పాయింట్ ఉందంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ సెట్. ఓకేనా, ఈ చదువు చూడండి. ఇన్ ఎగ్జాంపుల్ 2.2.3 ఆర్ రియల్ నెంబర్ సిస్టమ్, అంటే రియల్ నెంబర్ సిస్టమ్, or and 5 అంటే empty set, or and 5 are open sets in R. Why? Because this is because x belongs to R, it implies x minus epsilon, x plus epsilon contained R. For any epsilon greater than 0, phi is empty because it contains no points, hence it satisfies the definition of open set. Nothing we have to pronote. Similarly సెమీ క్లోజ్డ్, సెమీ ఓపెన్, ఇవి ఓపెన్ సెట్స్ కావు. క్లోజ్ ఇంటర్వల్ కూడా ఓపెన్ సెట్ కాదు. చూడండి, ఎందుకంటే లెట్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దెన్ 0, దెన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఓపెన్, రైట్ సైడ్ క్లోజ్ తీసుకుంటున్నా. క్లోజ్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ ఏ ఎప్సిలాన్ contained R is not an open set. Why? Because epsilon neighborhood of A will be A minus epsilon, A plus epsilon, contains the points which do not belongs to A comma E epsilon. అంటే A minus epsilon, A plus epsilon does not belongs to this set. అంటే నాకు వచ్చే నైబర్హుడ్ పాయింట్స్ ఈ సెట్ లో రావట్లేదు. నైబర్హుడ్ పాయింట్స్ అదే సెట్ లో ఉంటుందని ఏమంటాను, ఇంటీరియర్ పాయింట్ అంటున్నా. అంటే ఇన్ దిస్ కేస్ ద ఇంటీరియర్ పాయింట్ డెఫినేషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఫెయిల్స్. అంటే ఇంటీరియర్ పాయింట్ డెఫినేషన్ రావట్లేదు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఓపెన్ సెట్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఏ, క్లోజ్ ఇంటర్వల్ ఎప్సిలాన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఏ ఓపెన్ సెట్. అదేవిధంగా ఎంటైర్ క్లోజ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి ఇస్ ఆల్సో నాట్ ఏ ఓపెన్ సెట్. ఇవన్నీ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లోజ్డ్ సెట్. ఒకటి చెప్పి స్టాప్ చేస్తాను. ఓకే, ఒక 2 minutes. వాట్ ఇస్ టైమ్ నౌ? 11:13. ఓకే, 1:13. ఐ విల్ స్టాప్ అట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1:15. చూడండి, డెఫినెట్ చూడండి, పేజ్ నెంబర్ 24. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ in your textbook. Yesterday I already sent this. Yes, yesterday I sent a soft copy. You have sent, sir? Yes, yesterday I sent it into the group. Please collect that. Okay, so in your textbook page number 24, see the closed set definition. Closed set,
ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ ఓపెన్ సెట్? ఓపెన్ సెట్ ఏమంటున్నా, ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ కు క్లోజ్డ్ సెట్. అంటే అంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ మళ్ళీ చెప్తారా, డిస్కస్ చేద్దాం ఒకసారి. ఈ డెఫినేషన్ ఒకటి చెప్పి స్టాప్ చేస్తా చూడండి. అంటే ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ సచ్ దట్ ద కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఏ ఇన్ ఆర్ ఈజ్ దట్ ఆర్ మైనస్ ఏ. కాంప్లిమెంట్ ఏంటంటే ఓపెన్ సెట్ కు కాంప్లిమెంట్ క్లోజ్డ్ సెట్ అనుకో. అది ఆ కాంప్లిమెంట్ బేస్ చేసుకుని చెప్తున్నాను చూడండి. ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఎ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ సచ్ దట్ ద కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఏ ఇన్ ఆర్ దట్ ఈస్ ఆర్ మైనస్ ఏ. అంటే ఏంటి? ఆర్ మైనస్ ఏ అన్నప్పుడు సెట్ ఫార్మ్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఎక్స్ ఈజ్ సచ్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ బట్ ఎక్స్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఏ. అంటే ఎక్స్ ఆర్ లో ఉంటుంది బట్ ఎక్స్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు, ఎందుకంటే కాంప్లిమెంట్ అంటారు కదా. ఎక్స్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఏ అయితే ఈజ్ అన్ ఓపెన్ ఇన్ ఆర్, దెన్ ఏ ఈజ్ కాల్డ్ క్లోజ్డ్ సెట్ ఇన్ ఆర్. ఓకే, దీనికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఎవ్రీ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఇస్ ఆల్వేస్ క్లోజ్డ్ సెట్. ఇంతకుముందు ఎవ్రీ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఓపెన్ సెట్ అయింది. ఇప్పుడు ఎవ్రీ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ ఏ కామా బి. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్, ఇది ఎవ్రీ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఆల్వేస్ క్లోజ్డ్ సెట్ అవుతుంది. అవే ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. నేను వీటికి ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ క్లాస్ లో థియరమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఇది ఎక్కడ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో పేజీ నెంబర్ 24 లో ఉన్నాయి చూడండి. 24, 25 ఉన్నాయి. ఈ డెఫినేషన్ ఇప్పుడు చెప్పిన డెఫినేషన్ క్లోజ్డ్ సెట్ డెఫినేషన్ చూడండి. Definition 2.2.8. If A is a subset of R such that the complement of A in R, that is R minus equal to X such that X belongs to R, X does not belongs to A, is open in R, then A is example కూడా ఇక్కడ చూసి చెక్ చేసుకోండి. మీకు ఇంతకుముందు చెప్పిన బ్రేక్ అవుతుందమ్మా. అవును సార్, బ్రేక్ అవుతుంది, చాలా బ్రేక్ అవుతుంది. ముందు కూడా మీకు క్లాస్ లేట్ గా జాయిన్ అవ్వడానికి అదే రీజన్, ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్ మేబీ ఇక్కడ సిగ్నల్స్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది. ఓకే, బట్ ఒక్కసారి నేను ఒక్కసారి నోట్ చెప్తాను, నోట్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ రిఫర్ పేజ్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, ప్లీజ్ రిఫర్ ద పేజ్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ 21 to అంటే యూనిట్ 2 ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్డ్ సెట్స్. ఇది ఓపెన్ సెట్ క్లోజ్ సెట్ డెఫినేషన్ చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి. పేజీ నెంబర్ 21 to అండ్ అప్ టు 25, 21 to 25, 21, 23, 24, 25, ఈ 25 వరకు చూసుకోండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద థియరమ్స్. ఓకేనా? రైట్, ఎందుకంటే మీకు మళ్ళీ 1:30 క్లాస్ ఉన్నట్టుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ స్టార్ట్ ద 2 o'clock. I joined class. ఈ డెఫినేషన్ అర్థమైనా? స్పీక్ ఎనీవన్? డెఫినేషన్ అర్థమైనా కదా? ఓకే, ఒకటి ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఒకసారి మీరు ఓన్ గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నాయి, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ క్లాస్, సో దట్ ఇఫ్ యూ పర్ఫెక్ట్ ద ఓపెన్ సెట్ క్లోజ్డ్ సెట్ డెఫినేషన్స్ as well as example, then I can move the theorems. ఓకేనా? స్టాప్ చేద్దాం. లెట్స్ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ క్లాస్. రైట్, ఓకే సార్. yes, is there any doubts regarding these class, today's class? just ఒక 2 minutes చెప్పండి. డౌట్స్ ఉంటే ఒక్కసారి ఏమైనా ఉన్నాయా, లేదంటే we can wind up the class. yes సార్, నోట్స్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయండి సార్. ఇప్పుడు చెప్పిన నోట్స్. ఓకే ఓకే, ఆఫ్ కోర్స్ నేను మీ మెటీరియల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానంటే నిన్న కూడా పోస్ట్ చేయలేదు, నేను రఫ్ గా రాస్తున్నాను. ఓకే, మీకు అది కూడా సెండ్ చేయమంటే సెండ్ చేస్తాను. ఓకేనా? చేయండి సార్, పర్లేదు. రైట్, ఓకే ఓకేనమ్మా. నిన్న గ్రూప్ లో పెట్టిన మాత్రం అందరూ కలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆ సాఫ్ట్ కాపీ మొత్తం ఉంది, చెక్ చేసుకోండి. లేదు ఈ రోజు గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ సార్ నేను సెండ్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే ఓకే, స్టాప్. లెట్ us continue next class. Shall we start? Okay.